ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପହାର ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇନଥିଲେ, વર્તમાન અડધા શેકેલ નાનું આપવું પડતું હતું અને એવી રીતે ભેગા કરેલા નાણાં મંદિરના કાર્ય માટે વાપરવામાં આવતા હતા. નિર્ગમન 30નો અધ્યાય 12-16. એ સિવાય ઐચ્છિક અર્પણો તરીકે મંદિરના ખજાનામાં નાખવા માટે પણ નાણાં લાવવામાં આવતા. But an interesting one for someone from the United States who, for their entire life has been dealing with something called the crisis or crisis after crisis after crisis. China presents an interesting alternative way to think about how dwelling might be provided, for sure. Granted, very different contexts, very different cultures, political cultures. به این ترتیب باید افغانستان دارای انفراستراکچر یا زیرساخت‌های قوی باشد. طبعا اول باید ما پنج داشتیم که موظف باشیم. ما باید خود داشته باشیم. ما از لحاظ سنتی خودکفا میشیم، از لحاظ زراعت منفرده خودکفا. 時のヒット年代史1972年の作品からお伝えします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、堀内孝雄さんの作品集。そして4時台は発生の言葉アンコール、スーパーフラットは今、現代美。4 telli sazla çalınan, kulağa hoş gelen müzik sesi duymak mümkündür. Rivayete göre eski çağlarda Abu adlı bir genç, Anay adlı güzel bir kıza aşık olmuş. Ancak Abu'nun aşk duyguları kız tarafından reddedilmiş. Üzüntü çeken Abu ormandan ağaç kesip ağacın bir ucunu insan başı şeklinde yaptı. Yeah, I think the message is pretty clear. It's that the Western countries, be it the United States, be it Canada, and parts of the EU, have been conducting key measures which have not been received very favorably for developing states as well as SCO. You point to the fact that the US and Canada increased EVs, aluminum, with a broader problem, which is, for example, like India has also complained about WTO EU's power. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya jioni. Leo ni Alhamis tarehe 17 Oktoba mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu wa redio huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.